Tout d'abord, ce qui nous intéresse n'est ni des idées, ni des opinions. Je n'essaie pas de parler de vous d'un point de vue donné. Et je n'essaie pas de transmettre une idée. Parce que je ne crois pas que les idées, les opinions peuvent opérer une modification fondamentale en action. Ce qui apporte une transformation radicale, c'est la compréhension de la vérité de ce qu'elle est. Nous ne sommes donc pas intéressés par les opinions ou les idées. Les idées trouvent toujours une résistance. Une idée peut être contredite par une autre idée et une opinion peut générer une contradiction. Il est donc vain de chercher un problème à résoudre une idée. Comme je l'ai dit, les idées ne produisent pas de transformation radicale. Et en les temps actuels, il est essentiel que l'existence du monde, ainsi que dans notre vie individuelle, une transformation radicale, une révolution des valeurs. Une telle transformation des valeurs ne peut pas fonctionner par des modifications simples des idées ou des substitutions système. C'est donc comprendre que je ne veux pas vous persuader ou déterminer par rapport à un certain point de vue. Je ne joue pas le rôle de gourou pour personne, car je ne pense pas qu'un gourou soit nécessaire pour la découverte de la vérité. Tout à fait le contraire. Le gourou est un véritable obstacle à la découverte du réel. Je ne suis ni en tant que guide ou boss, inculquant une opinion, créant une organisation. Parce que le guide est toujours un facteur de détérioration de la société. Permettez-moi d'être autorisé à suggérer qu'avant de rejeter tout ce que je dis, examinez-le de très près, sans aucune tendance. Il est difficile d'examiner quelque chose sans biais ni préjudice. Mais si nous voulons comprendre quelque chose, il ne devrait y avoir aucun préjudice. On ne peut que reléguer à aucune autorité ancienne ce qui est dit. Ce n'est qu'une autre méthode d'évasion. Ce que je veux essayer, c'est d'attirer votre attention sur certaines choses. Tant que moi, ne restez pas comme un simple observateur. Parce que nous allons entreprendre un voyage afin de découvrir tout le déploiement de la civilisation moderne, sa splendeur et sa catastrophe, dans lesquelles l'Est et l'Occident sont impliqués. C'est un voyage de découverte que nous entreprendrons ensemble afin d'observer directement, clairement, ce qui se passe. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de guide, vous n'avez pas besoin d'un gourou, vous n'avez besoin d'aucune organisation ou d'opinion. Ce dont vous avez besoin est qu'une perception claire de voir les choses telles qu'elles sont. Car lorsque nous voyons les choses avec cette clarté, la vérité survient. Pour voir clairement, une attention est nécessaire. Pas une tension sporadique, mais persistante, directe et positive, sans aucune distraction. Et c'est que ce sera notre difficulté. Nous avons de nombreux problèmes, politiques, économiques, sociaux et religieux. Et tous exigent une action. Mais avant de pouvoir agir, nous devons savoir quel est le problème. Il serait vrai et absurde de nous mettre simplement en action, sans connaître tous les éléments d'un problème. En général, cependant, nous sommes intéressés par l'action et nous voulons toujours faire quelque chose. Il y a des problèmes communaux, des problèmes nationaux, des problèmes de guerre, la faim. Il y a des dissections entre les groupes linguistiques différents et innombrables d'autres problèmes. En leur présence, nous souhaitons savoir ce que nous devons faire. Notre impulsion, notre raison, n'est pas entièrement d'étudier le problème ou le problème, mais de faire quelque chose. Après tout, un problème comme la faim nécessite beaucoup d'études et beaucoup de compréhension. Il y a une action. Si nous agissons simplement à la suite d'une réaction superficielle, une telle action est entièrement vaine et ne conduit qu'à plus de confusion. Maintenant, si vous le souhaitez, nous examinerons très clairement, sensiblement et rationnellement tout le problème de notre existence. Je ne vous dirai pas quoi penser comme en font les propagandistes, mais en examinant ce que c'est, nous apprendrons à penser à un problème, ce qui est beaucoup plus important que d'être instruits sur ce que nous devrions penser. C'est tellement sérieux, à l'heure actuelle, le problème mondial. Si imminent à la catastrophe, répandant si rapidement la catastrophe que c'est une chose pour chaque homme de penser qu'en fonction d'une formule gauche ou droite. Une formule ne peut apporter aucune solution, ne peut produire que des actions limitées à sa norme. Ainsi, ce qui est principalement important, c'est la compréhension que nous sommes en présence de problèmes qui revendiquent une étude très prudente et exemptée de tout plan prémédité ou idée préconçue. Je ne vous proposerai pas de plan ni ne vous dirai ce qu'il devrait faire, mais vous et moi,
découvrirons en quoi consiste le problème. Comprenant le problème, nous comprendrons la vérité concernant le problème, qui constitue le seul moyen rationnel de le servir. Si vous cherchez une formule, un système, je suis désolé de vous dire qu'ils seront déçus, car vous n'avez pas l'intention de vous donner une formule. La vie n'a pas de formule. Ce sont les intellectuels qui ont une formule pour imposer la vie. À cet égard, nous devons être bien compris. Sans une intention sincère, elle ne comprendra jamais pleinement le problème de l'existence. Le problème n'est pas seulement hindou, Maharashtra ou Gujarati. Étant vraiment enfantin, considérez-le comme ça. Le problème est universel. Votre problème est mon problème. Et les problèmes de chaque individu, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Russie. Eh bien, j'ai l'intention de vous aider à réfléchir correctement. Vous et moi entreprendrons un voyage d'enquête aux problèmes de la crise mondiale actuelle. À cette fin, je dois les inviter à coopérer. Vous et moi devons faire un voyage ensemble, et en ce qui concerne le voyage, vous devez être prêt à essayer, à observer et à percevoir la signification de ce voyage bien. Par conséquent, s'ils peuvent l'exprimer, si vous voulez comprendre, vous devez non seulement écouter l'exposition objectivement, mais l'essayer intérieurement. Je ne serai pas dogmatique, et c'est stupide d'être dogmatique, et les gens dogmatiques sont intolérables. L'homme qui dit qu'il sait, ne sait pas. Et nous devons faire attention à ces personnes. Alors que nous enfermons le voyage, nous devons voir clairement ce qui est nécessaire. La première chose essentielle n'est pas de rester coincé dans aucune expérience passée, nationale, religieuse ou personnelle. Si nous allons entreprendre un véritable voyage de recherche, nous sommes préjudiciables à tout ce qui nous frappe. Ceci est difficile, en particulier pour les anciens, jamais fermement basés sur la tradition et la famille. Et pour ceux qui ont un compte courant sur les sièges. Les plus jeunes seront intéressés si nous les agiterons avec une récompense, si nous assurons la joie, une position, une solution immédiate. Nous sommes donc entourés de difficultés partout. Eh bien, et quel est notre problème? Le problème commun de notre existence quotidienne souffre sans aucun doute. La souffrance aux différentes formes est le sort de nous tous. Nous souffrons économiquement, socialement, nous souffrons de la mort de quelqu'un. Il y a naturellement un désir de nous, pensons en toute sécurité, au milieu de l'insécurité, l'incertitude qui nous entoure. Nous souhaitons par rapport à la nourriture, aux vêtements, au plafond. Nous souhaitons la sécurité dans nos relations, dans nos idées. N'est-ce pas ce que nous recherchons? Nous voulons être en sécurité dans nos biens, qui peuvent être des choses, des gens ou des idées. Et pour défendre nos biens, nous sommes prêts à la guerre, à mutiler et à détruire. Afin d'être en sécurité dans nos relations, nos biens, nos idées, nous créons des frontières, des ressortissants, des croyances, des dieux, des patrons, etc. Lorsque chacun de nous est de cette manière à la recherche de la sécurité, il est naturel qu'il y ait une opposition, et cette opposition génère des conflits dans nos vies. Lorsque nous recherchons la sécurité, l'existence est une bataille constante, un conflit sans fin. Et en nous voyant en conflit, en nous voyant affligés, nous souhaitons trouver la vérité, telle est, en bref, notre situation. Nous entrerons des détails au fur et à mesure que nous continuerons. Ce qui compte le plus dans nos vies, c'est savoir comment éviter les conflits pour ne pas offrir une résistance. Bien sûr, c'est notre problème, non? First of all, what interests us are neither ideas nor opinions. I am not trying to talk about you about any given point of view, nor am I trying to convey any idea, because I do not believe that ideas, opinions can operate a fundamental modification in action. What brings radical transformation is the understanding of the truth of what it is. We are therefore not interested in opinions or ideas. Ideas always find resistance. An idea can be contradicted by another idea, and one opinion can generate contradiction. It is therefore all futile to look for a problem solving through an idea. As I said, ideas do not produce radical transformation. And in the present times, it is essential that the world's existence, as well as in our individual lives,
a radical transformation, a revolution of values. Such transformation of values cannot operate by simply modifications of ideas or system substitutions. It is therefore understood that I do not want to persuade you or determine in relation to a certain point of view. I am not playing the role of guru to anyone, because I do not think a guru is necessary for the discovery of the truth. Quite the opposite. The guru is a true obstacle to the discovery of the real. I am not, nor proceeding as a guide or a boss, instilling an opinion, creating an organization, because the guide is always a factor of deterioration in society. Let me be allowed to suggest that, before rejecting anything I say, examine it very closely, without any tendency. It is difficult to examine something without bias or prejudice, but if we want to understand something, there should be no prejudice. One cannot simply relegate to any ancient authority what is said. This is merely another method of escape. What I want to try is to draw your attention to certain things. As long as I do, don't stay like a simple observer. Because we go undertaking a journey in order to discover all the unfolding of modern civilization, its splendor, and its catastrophe, in which both the East and the West are involved. It is a trip of discovery that we will undertake together in order to observe directly, clearly, what is happening. To do so, you don't need guide, you don't need a guru, you don't need any organization or opinions. What you need is a clear perception to see things as they are. For when we see things with this clarity, the truth arises. To see clearly, attention is required. Not a sporadic, but persistent, direct, positive tension without any distraction. And this is that it will be our difficulty. We have many problems: political, economic, social, and religious, and all of them demand action. But before we can act, we have to know what the problem is. It would be true absurd to put us simply in action without knowing all the elements of a problem. In general, however, we are interested in action and always want to do something. There are communal problems, national problems, war problems. In their presence, we wish to know what we should do. Our impulse, our reason, is entirely not to study the issue or the problem, but to do something about it. After all, a problem like hunger requires a lot of study and much understanding. In understanding, there is action. If we merely act as a result of a superficial reaction, such an action is at all vain and only leads to more confusion. Now, if you want it, we will examine very clearly, sensibly, and rationally the whole problem of our existence. I will not tell you what to think, how propagandists do, but by examining what it is, we will learn how to think about a problem, which is much more important than being instructed about what we should think. It's so serious, at the present time, the world problem. So imminent to catastrophe, so quickly spreading the disaster that it is a thing for every man to think only in accordance with a left or right formula. A formula cannot bring any solution, can only produce action restricted to its standardity. Thus, what is primarily important is the understanding that we are in the presence of problems that claim a very careful and exempt study of any premeditated plan or preconceived idea. I will not offer you a plan or tell you what they should do, but you and I will find out what the problem consists of. Understanding the problem, we will understand the truth concerning the problem, which constitutes the only rational way of serving it. If you are looking for a formula, a system, I am sorry to tell you that they will be disappointed, as you have no intention of giving you a formula. Life has no formula. It is the intellectuals who have a formula for imposed life. In this regard, we should be well understood. Without a sincere intention, it will never fully understand the problem of existence. The problem is not only Hindu, Maharashtra, or Gujarati, being truly childish. Consider it like this. The problem is universal. Your problem is my problem, and the problem of every individual, whether in Europe, America, or Russia. Well, I intend to help you think correctly. You and I will undertake an investigation trip to the problems of the present world crisis. For this purpose, I need to invite them to cooperate. You and I have to take a trip together, and when it comes to the trip,
You need to be prepared to try, observe, and perceive the significance of this trip well. Therefore, if they can express so, if you want to understand, you should not only listen to the exposure objectively, but try it inwardly. I will not be dogmatic, and it is stupid to be dogmatic, and dogmatic people are intolerable. The man who says he knows does not know, and we must be careful of such people. As we enclose the trip, we need to see clearly what is needed. The first essential thing is not being stuck in any past, national, religious, or personal experience. If we are going to undertake a true research trip, we are detrimental to everything that hits us. This is difficult, especially for the elders, never firmly based on tradition and family, and for those who have a checking account on the seats. The youngest will be interested if we wave them with a reward, if we ensure joy, a position, an immediate solution. We are therefore surrounded by difficulties everywhere. Well, and what is our problem? The common problem of our daily existence is undoubtedly suffering. Suffering in different forms is the fate of all of us. We suffer economically, socially. We suffer from the death of someone. There is naturally a desire to we feel safely. In the midst of insecurity, the uncertainty around us, we wish in relation to food, clothing, the ceiling. We wish security in our relationships, in our ideas. Isn't that what we look for? We want to be safe about our possessions, which can be things, people, or ideas. And in defense of our possessions, we are ready to war, mutilate, and destroy. In order to be safe in our relationships, our possessions, our ideas, we create borders, nationals, beliefs, gods, bosses, so on. When each of us is, in this way, seeking security, it is natural that there is opposition, and this opposition generates conflict in our lives. When we are looking for security, existence is a constant battle, an endless conflict, and seeing us in conflict, seeing us afflicted, we wish to find the truth. Such is, in short, our situation. We will enter details as we continue. What matters most in our lives is knowing how to avoid conflict, as not to offer resistance. Sure, that's our problem, isn't it? Throughout the world, there are wars, hunger, struggle, conflict between peoples, between family and outside of it. There is discord between Brahmin and non-Brahmins, between Hindus and Europeans, between Japanese and Americans, and so on. Our immediate problem is that of food, clothes, a dress. It is knowing if it is possible to produce these essential things for everyone so that there is no more hungry in the world. Each party, each system, on the left or right, offers a solution in conflict with the others. And you and I found ourselves equally in the middle of the fight. Our existence is a constant struggle to maintain our position, to make money and keep it in our hands. And we see each other harassed by numerous other problems. The problem of death and what happens after death. The problem of the existence of God, a truth, etc. How should we apply to these complex problems? All intellectuals who have been busy with these problems and tempted show the way. They have failed. This is the calamity of modern civilization, don't you think? Intellectuals have failed, their formulas are impractical, and we directly face the problem of hunger and proper relationships. What interests us, therefore, is the action, our relationships, the discovery of a new way of facing these problems. We have already seen that if we face them according to the old and usual guidelines, we have no fundamental modification, but just more confusion. How then to face these problems in a new way? It is very obvious that we cannot be waiting for someone, a guru or guide, who comes to solve our difficulties. This is childish. It is an immature way of thinking. The responsibility is yours and mine, and once the bosses and guides have failed, since no significance has the formulas and the systems,
We cannot be sitting as spectators waiting for us to tell us what to do. So how should we proceed with these problems? Before acting, we need to know how to think. There is no action without thinking. Most of us, however, act without thinking. And acting without thinking brought us to this confusion. Therefore, we need to find out how to think before we know how to act. You and I need to find the right way to think, don't you think? If we just quote the Bhagavad, the Bible, or the Quran, it has no significance, and quoting what someone else said has no value. Repeating a truth is the same as repeating a lie. With repeating it, we thought we solved the problem, and this is absurd. Modern or ancient authority has nothing to do with correct thinking. Only when you and I discover the way of thinking properly will we be able to solve the formidable problems that challenge us. If we expect others to do this work for us, these others will become our bosses and will lead us, as always, to disaster. How to start thinking correctly? To think correctly, you need to know you even, don't you think? If you don't know yourself, you have no basis for thinking correctly, and therefore what thinking will have no value. You are no different from the world. The problem of the world is your problem, and your individual process is the total process of the world. That is, you created the problem, which is both individual and universal. And to produce the correct action that will solve it, it must be able to think correctly. And to think correctly, it's very obvious that you need to know yourself. Under these conditions, our main interest is not mere personal salvation, but knowing how to think correctly. Self-knowledge, mercy. Individuals create the world. The individual, therefore, is of paramount importance. You and I are responsible for the brutal confusion in the world. Patriotism, shock of nationalities, absurd discord between people. We will examine it all later, but it is perfectly clear that you and I are responsible for the suffering of the world, and not any mysterious force. And directly our responsibility. And to produce correct action, we need to think correctly. Therefore, you and I are of the utmost importance. As I said, as long as you don't know what it is, no basis will have to think fairly. And this is the reason why it is essential to know yourself before you do anything. Smart people will say, perhaps, we know the world's problem very well. Who says this doesn't want to? Presenting a solution to the world problem without knowing itself means just to postpone the inevitable. Since the problem of the world is the individual problem of each, the individual is not separated from the world. Understanding yourself does not mean departing from the world. There is no existence in isolation. Nothing lives in isolation. And I am not proposing an escape to life, a dodge, or withdrawal of life. Quite the opposite. You can only understand yourself in relation to people, things, and ideas. And this relationship always exists, never misses. The process of relationship is a self-showing process. Cannot renounce relationships. If you do, cease to exist. Under these conditions, what I am saying is practicable. It's not vague, but it is up to you, and facing it correctly, you will be able to solve the problem. This is why you are of the highest importance. I will tell you later about the way a person understands himself, so that his thinking is correct, and therefore, the correct action, with reference to the problems that face us. There is a difference between thinking right and right thinking. Correct thinking is static, while correct thinking is flexible. It is always moving. Correct thinking leads to discovery, direct knowledge, and comes to us with the observation of ourselves. The individual varies constantly and therefore needs an agile mind. This is the only way that leads to correct thinking and therefore to correct action by which the current confusion can only be resolved.